Hello, good morning students. Today I am going to present about the urinary catheter and its type. So let's start. First of all, introduction. A urinary catheter is a hollow, partially flexible tube that collects the urine from the bladder and leads to a drainage bag. Urinary catheters come in many sizes and types, and they can be made of rubber, plastic or silicone. And catheterization of the bladder involves introducing a rubber or plastic tube through the urethra and into the bladder. The catheter provides a continuous flow of urine in the client, unable to control micturations or those with obstruction. Let's see the urinary catheter types. There are main three types: indwelling, intermittent and external catheter. Simple rubber catheter and Cute catheters are intermittent catheter. Foley's catheter and Malicot catheter are indwelling catheters, and condom catheter are the external catheter. Let's see the first type of catheter. It's intermittent or short-term catheters. A person may only need a catheter for a short period of time after surgery until the bladder empties. After the bladder empties, it's necessary to remove the short-term catheter. Healthcare providers refer to this as an in and out catheter. So, intermittent catheter છે એ શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ માટે છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. લેટ સી ધી ઇટ્સ ઇન્ડિકેશન, એટલે કે કઈ કઈ કન્ડિશનની અંદર આ ઇન્ટરમિટન્ટ કેથેટરાઇઝેશન્સ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રિલીવ ધી ડિસ્કમ્ફર્ટ ઓફ બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન, then obtain sterile urine specimen, then assess the presence of residual urine when bladder empties incompletely, then long-term management of client with spinal cord injuries, neuromuscular degeneration and incontinent bladders. Then first, simple rubber catheter. The simple rubber catheter are the intermittent catheters made from the natural latex, and this material is softer and more flexible than silicone and vinyl catheters, and it is the first tip, blunt tip and side holes, and this is the catheter and end is funnel shape. Then Cute catheters. Cute catheters are the type of intermittent urinary catheters that features a curved tip. This curved angle which make insertion into the urethra easier for those who have difficulty passing a straight catheter through their bladder, typically those with enlarged prostate or urethral blockage. Some common reasons or indications for Cute catheterization: benign prostatic hyperplasia, commonly known as enlarged prostate, false passage in the urethra or stoma, urinary stricture disease or prior urethral trauma, scarring from prior prostate surgery, radiation treatment for prostate or bladder cancer. Now, let's see the second type of catheter. It's the indwelling catheters or urethral or suprapubic catheters. An indwelling catheter is a catheter that resides in the bladder. It may also be known as a Foley catheter. This type can be useful for short and long periods of time. એટલે અત્યારે જે આપણે હોસ્પિટલ્સની અંદર જોઈએ છે એ મોસ્ટલી ઇન્ડવેલિંગ કેથેટરનો યુઝ કરવામાં આવે છે, અને તેને આપણે ફોલી કેથેટર પણ કહીએ છીએ, જે શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ પીરિયડ્સ બંને માટે યુઝફુલ છે. A nurse usually insert an indwelling catheter into the bladder through the urethra. Sometimes a healthcare provider will insert the catheter into the bladder through a tiny hole in the abdomen, and this type of indwelling catheter is known as suprapubic catheter. એટલે યુરેથ્રા થ્રુ કેથેટરને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે ત્યારે આપણે એને યુરેથ્રલ કેથેટરાઇઝેશન્સ કહીએ છીએ. જ્યારે એબ્ડોમન ઉપરથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે ટાઇની હોલ દ્વારા, ત્યારે આપણે એને સુપ્રાપ્યુબિક
કેથેટરાઇઝેશન્સ પણ કહીએ છીએ. A tiny balloon at the end of the catheter is inflated with water to prevent the tube from sliding out of the body. The balloon can then deflate when the catheter needs to be removed. એટલે કેથેટરની ઉપર જે બલૂન આવેલો છે તેને વોટર દ્વારા ઇન્ફ્લેટ કરવામાં આવે છે કે જેથી કેથેટરની પ્લેસ છે એ ખસે નહીં અને જ્યારે પણ આપણે કેથેટરને રિમૂવ કરવું હોય ત્યારે એને ડિફ્લેટ કરવો જરૂરી છે. Now let's see the indications of the indwelling catheterization. So for the short term indications, that are obstructions to urine outflow, client undergoing surgical repair of urethra, prevent urethral obstructions from blood clot, provide means to measure output in critically ill clients, and provides continuous or intermittent bladder irrigations. So these are the short-term indications for indwelling catheterizations. Now long-term indication. So cases of severe urinary retention with recurrent episodes of urinary tract infection, client with skin rashes, ulcers or wound irritated by contact with urine, and terminally ill client for whom bed linen changes are painful. Let's see the parts name. First of all, opening for urine from which urine is collected. Second one is balloon for which we fixing the catheter. It is the catheter and there are two-way catheter for which first is balloon inflation port and second one is urine drainage port. From the balloon inflation port we can inflate or deflate the balloon and urine drainage port is connected to the uro bag. Then the indwelling catheter also has as many as 2 or 3 separate lumen within the body of the catheter, in which one lumen drains urine through the catheter to a collecting tube, a second lumen carries sterile water to and from the balloon when it is inflated or deflated, and third lumen is used to instill fluids or medication into the bladder. So ફોલી કેથેટર છે એ 2-વે એન્ડ 3-વેમાં અવેલેબલ હોય છે કે જેમાં 3 લ્યુમેન હોય તો 1 લ્યુમેન છે એ યુરિનને કલેક્ટ કરી અને કલેક્ટિંગ ટ્યુબ દ્વારા છે એ યુરો બેગની અંદર કલેક્ટ થાય છે. સેકન્ડ લ્યુમેન દ્વારા છે એ બલૂન છે એ ઇન્ફ્લેટેડ ઓર ડિફ્લેટેડ કરી શકાય છે, જ્યારે થર્ડ લ્યુમેનની મદદથી મેડિકેશન્સ અથવા તો ફ્લુઇડ છે એ ઇન્સ્ટિલ કરી શકાય છે. લેટ્સ સી ધી સાઇઝ ઓફ ધી કેથેટર. For in children usually require number 8 or number 10 French catheter. Then in adult female we require number 14 to number 16 French. Mostly used in adult female is number 14. And in adult male we require 16 to 18 number French. Mostly used in adult male is number 16. And in clot retention we require number 20 to 22 French catheter. Let's see the Malicot catheter. It is non-balloon, self-retaining catheter made up of red rubber. Its tip has 4 long filamentous flanges and 2 short flanges. The longer flanges remain bulge, providing self-retaining device. Its indications. Then it is used in suprapubic cystostomy, gastrostomy, cholecystostomy and nephrostomy. As an intercostal drainage tube, example in pneumothorax or in hydropneumothorax empyema. As a drain used to drain large cavity, example in drainage of liver abscess. See the external catheter, also called as condom catheters. A condom catheter is a catheter placed outside the body, and it's typically necessary for men who don't have urinary retention problems but have serious functional or mental disabilities such as dementia. A device that looks like a condom covers the penis head. A tube leads from the condom device to a drainage bag. એટલે આ કેથેટર છે એ
કેટલાક સિરિયસ ફંક્શનલ અને મેન્ટલ ડિસેબિલિટીઝવાળા પેશન્ટ્સ જેવા કે ડિમેન્શિયાની અંદર આ કેથેટરાઇઝેશન્સ છે એ કરવામાં આવતું હોય છે. નાઉ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી ઓફ ધી કેથેટર. It depends upon the indications and individual patients and also on the type and quality of the catheter used. For latex catheter, it is the 28 days, and for the silicone catheter, it is about the 3 months its expectancy. Let's see the sterilization process of the Foley catheter. It is available pre-sterilized by ગામા ઇરેડિયેશન્સ ઓર ઇથિલિન ઓક્સાઇડ ગેસ. એટલે કે કેથેટર છે એ પ્રી સ્ટરીલાઇઝ થઈને આવે છે ત્યારે એ ગામા ઇરેડિયેશન્સ એન્ડ ઇથિલિન ઓક્સાઇડ ગેસ દ્વારા છે એનું સ્ટરીલાઇઝેશન થયેલું હોય છે. એન્ડ રીયુઝડ આફ્ટર ક્લિનિંગ એન્ડ ધેન કીપિંગ ઇન સાવલોન સોલ્યુશન 1:30 સોલ્યુશન ફોર 24 hours એન્ડ ઇન સાઇડેક્સ ફોર 10 minutes. અને જો રીયુઝ કરવું હોય તો તેને ક્લીન કર્યા બાદ 1:30 સાવલોન સોલ્યુશનની અંદર 24 કલાક માટે રાખવું જોઈએ અને સાઇડેક્સ સોલ્યુશનની અંદર ફોર 10 મિનિટ્સ માટે છે એ રાખવું જોઈએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આઈ હોપ યુ લાઇક માય વિડીયો એન્ડ એન્જોયડ ઇટ. થેન્ક યુ.